এখন দেখবেন ক্রিমিনাল জাস্টিস। সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজম অ্যান্ড কো সলিসিটরস, এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার, আমার কলিগ ব্যারিস্টার এমিও বলেন ওয়েইডার। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় মাসের প্রতি শনিবার দুপুর 1:30 থেকে 3টা। এক শনিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং তার পরবর্তী শনিবার একই প্রোগ্রামটি ঠিক একই সময়ে আবার পুনঃপ্রচার করা হয়, অর্থাৎ রেকর্ডেড প্রোগ্রামটি পুনঃপ্রচার করা হয়। সুতরাং মাসের প্রতি শনিবার দুপুর 1:30 থেকে 3টা আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। 2002 সালে আমি আজম অ্যান্ড কো সলিসিটরস ফার্ম এস্টাবলিশ করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি এবং আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল লয়ের উপর। তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে পুলিশ স্টেশন, ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশ্ন বা কোয়েরিজগুলো আমার কাছে আসে। সেই প্রশ্নগুলি থেকে মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেনগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে ব্যাড ক্যারেক্টার এভিডেন্স in the criminal code. Jodi time allow kore, then we may also discuss on the hearsay evidence in criminal code. We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits and demerits. If you are concerned facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয়। প্রথমে আমি বলবো আমাদের ক্লায়েন্টদেরকে, ডিফেন্ডেন্টদেরকে যখন ক্রিমিনাল কেস ফেস করে কি কি করা উচিত, কি করতে হয়। We want your case ready in plenty of time for the hearing as possible. Last minute adjustments may create unnecessary stress and possibly extra legal costs. যে আমরা চাই একদম ঠিক সময়ে আপনার কেসটা প্রিপেয়ার হোক, ট্রায়ালের জন্য আমরা রেডি হই। The object is to persuade the trial court to accept your accounts of what happened and not that of the prosecution witnesses. আমাদের অবজেক্টিভ হচ্ছে আপনার বক্তব্য যেগুলো আছে, আপনার ভাষ্য কথা যেগুলো, ওগুলাকে মানে গ্রহণ করানো কোর্টের কাছে, নট অফ দ্য প্রসিকিউশনস উইটনেসেস। যে আমাদের ক্লায়েন্টের, ডিফেন্ডেন্টের যে বক্তব্যগুলো ওগুলোকে অ্যাকসেপ্ট করার জন্য পারসুয়েড করা কোর্টকে। We need your help to begin doing this as early as possible to seize the best advantage possible. So ভালো একটা রেজাল্ট আনতে হলে আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের সহযোগিতা, আপনার অ্যাকশন কি কি করতে হবে এগুলো মানে ক্লায়েন্টদেরকে করতে হবে, ওগুলো আমরা এক্সপেক্ট করি ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে। We will take a statement from you that is as full as possible which contains, যে আমরা আপনার একটা স্টেটমেন্ট নিব যেগুলোতে কন্টেইন করবে, যেগুলোতে মানে আমরা সবগুলো মানে ওখানে লেখার চেষ্টা করব। your background, your detailed account of what happened, your reasons if any why prosecution witnesses are not telling the truth or disagree with you, details of any witnesses we can call upon, and any other evidence which may help your accounts to be accepted or the prosecution's case to be disbelieved. We give you a copy of your typed statement for you to alter it or add to and to make it as complete as possible. সুতরাং আমরা আপনার সমস্ত বক্তব্য, আপনার অ্যাকাউন্টস যেগুলো আছে ওগুলো সবগুলো লিখে একটা ডিটেইলড স্টেটমেন্ট আমরা প্রিপেয়ার করব। এটা আপনাকে দেওয়া হবে এবং আপনি চেষ্টা করবেন সেখানে সবগুলা বলার জন্য। আমাদেরকে যেন ওখানে কোনো কিছু অল্টার করতে হলে, অ্যাড করতে হলে সেগুলো আপনি করবেন, to make it as complete as possible.
you may want us to ask particular questions of one of their witnesses, and we'll ask you mention this to us as soon as it occurs to you, even during the trial. We do not want any important points to be missed out. এটা হতে পারে আপনি চান যে প্রসিকিউশন উইটনেসকে একটা স্পেসিফিক এই প্রশ্নটা করা হোক ব্যারিস্টারের মাধ্যমে, সেটা তখন আপনি আমাদেরকে বলবেন, তখন আমরা সেটা মানে ওই প্রশ্নটা করার জন্য আমরা চেষ্টা করব, এবং ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট দ্যাট কোনো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেন মিসড আউট যেন না হয়। We do rely upon you to provide contact details for as many witnesses as possible. আপনার যে উইটনেসের যদি থাকে, আপনার ওই উইটনেসদের কন্ট্যাক্ট ডিটেলস, টেলিফোন নাম্বার, অ্যাড্রেস আপনি আমাদেরকে প্রোভাইড করতে হবে, ডিফেন্ডেন্টদেরকে, আমাদের ক্লায়েন্টদেরকে। উইটনেসেস স্পেশালি দোজ হু আর কমপ্লিটলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর ইউর স্ট্রংগেস্ট চান্স to have the magistrates prefer your account to that of the prosecution. যেগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট উইটনেস, তাদের স্টেটমেন্টগুলো, তাদের বক্তব্যগুলো মোর স্ট্রঙ্গার এভিডেন্স হয়, যেগুলা কোর্ট, ম্যাজিস্ট্রেটস বা ক্রাউন কোর্ট যারা অ্যাকসেপ্ট করে। মনে করেন একটা ডক্টরের রিপোর্ট আছে, সাইকোলজিস্টের রিপোর্ট আছে, ওগুলা। Under the legislation, we must supply to the Crown a copy of the names, dates of birth and address details of any defense witnesses we may call. যে আমাদেরকে আইনগতভাবে আপনার যদি কোনো উইটনেস থাকে আপনার ডিফেন্সের পক্ষে, তাদের নাম, ঠিকানা পুলিশকে আমাদেরকে প্রোভাইড করতে হবে। সুতরাং ওই ডিটেলসগুলো আপনাকে আমাদের কাছে দিতে হবে। This is to enable the police to check on them, and in the most serious of cases perhaps to contact them, for example to check on an alibi. যখন এই উইটনেসদের ডিটেলস দেওয়া হবে তখন এটা প্রসিকিউশনের কাছ থেকে সিপিএস এর কাছে পাঠাতে হবে, তারা এগুলো চেক করবে, তাদের ডিটেলসগুলো, তাদের নাম, ঠিকানা সবগুলো তারা তাদের উপরে কোনো নেসেসারি চেক যদি করতে হয় সেগুলো করবে। এবং যখন কেউ আলিবাই উইটনেস হয় তখন তাদেরকে হয়তো কন্ট্যাক্টও করতে পারে, এবং ইট ইজ ভেরি লাইকলি যদি কেউ আলিবাই উইটনেস হয় তখন পুলিশ তাদেরকে যোগাযোগ করবে। In well good time and before you give us your full statement, we always supply you with a copy of the papers in the Crown's case against you, so we'll know exactly what are said to be the facts of which supports the Crown's case. যখনই একটা ক্রিমিনাল কেস ক্রাউন কোর্টে বা ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্টে যায়, পুলিশ একটা বান্ডেল অফ পেপার আমাদেরকে দিবে, আপনার যে যে এভিডেন্স তারা রিলাই করবে, যে উইটনেসের স্টেটমেন্ট যতগুলো আছে বা অন্যান্য ডকুমেন্টারি এভিডেন্স তাদের কাছে বা অন্য যে কোনো এভিডেন্স থাকে, ওটা একটা ছোটোখাটো বান্ডেলের মতো একটা ডকুমেন্ট তারা দিবে, আমরা ওগুলো সব ক্লায়েন্টকে দিব। আপনি এগুলো পড়বেন, পরে বোঝার চেষ্টা করবেন, তখনই আপনার ক্লিয়ার হবে আপনার এগেনস্টে তাদের কি কি এভিডেন্স আছে, আপনার এগেনস্টে কেসটা কি। সেটা আমরাও অনেক সময় এগুলা ক্লায়েন্টের সাথে আমরা প্রায় সময়ে বসে এগুলা বোঝানোর চেষ্টা করি যেন ক্লায়েন্ট বুঝতে পারে তার বিরুদ্ধে কেস কি আছে সেটা। We also want to ensure that any last minute points you want us to make are noted down. আমরা অলসো এক্সপেক্ট করি যে আমাদের ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে যে আপনার কোনো কেসের উপর আপনার কোনো ইম্পর্টেন্ট যদি কোনো পয়েন্ট থাকে সেগুলো নোট করেন, এবং নোট করে সেটা আমাদেরকে বলেন। We ask you to feel free to contact us at any time to tell us about anything that occurs that you feel may be important. এবং আমরা এক্সপেক্ট করি ক্লায়েন্টদেরকে, ডিফেন্ডেন্টদেরকে যে সমস্ত পয়েন্টগুলা যেগুলা তাদের মাথায় আসে এগুলো আমাদের সাথে কমিউনিকেট করা এবং রাইট ডাউন করা, এবং এগুলা সব সময় যখনই আসে এটা আমাদেরকে বলা, যদি আপনি মনে করেন যে এই পয়েন্টটা আপনার কেসের জন্য ইম্পর্টেন্ট, বিকজ উই ডোন্ট ওয়ান্ট এনি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস টু বি মিসড আউট। অ্যান্ড I will now pass to my colleague Barrister Amio Vollenweider to talk on
Bad character, please, Amio. Just 1 second to introduce you. Amio Vollenweider is a criminal law specialist barrister. দীর্ঘ অনেক বছরের আপনার এক্সপেরিয়েন্সড, প্রায় 20 বছরের কাছাকাছি এক্সপেরিয়েন্স, 20 ইয়ার্সের মতো ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছে। এবং I will now pass to my colleague barrister Amir Vollenweider. Well, thank you very much, Shafi Azam. As he says, I am a specialist in criminal law and have some substantial experience representing defendants charged with attempted murder, historical sexual offences, white-collar crime, that is to say fraud, money laundering, firearms, and a whole host of drug conspiracies. It's important that I say at the outset that you may find yourself in a position where your life, in essence, depends on the choices you make very early on. And certainly my advice to anybody faced with any criminal charge would be the first step is to ensure that they get to a specialist criminal law solicitor like Shafi Azam, because it is so important in terms of case preparation that at an early stage the evidence which needs to be gathered on your behalf is done so properly. So if you take one very important lesson away today, it is to make sure that you approach a specialist criminal solicitor who will have access to specialist criminal barristers like myself. It's also right to say, I think, before we go on to deal with bad character, that there have been significant changes over a number of years affecting legal aid, which sadly have not been a good thing for the bar or indeed for solicitors. And certainly I've seen a polarization in the profession, which has left some very, very good individuals at the bar and some not so good individuals at the bar. And certainly those specialist solicitors know who's good and who is not, and you'd be wise to take their advice. It's also meant, sadly, that because obviously those of us who are good in the profession have found ourselves very busy due to a shrinking profession, more and more people are taking cases on a private basis. What I would say about that is obviously go to a reputable criminal law specialist like Shafi Azam and be advised by them. But many people are finding that if they really want the very best, that in a lot of cases it's worth paying privately for, and I'm sure Shafi would agree on that point. So bad character. Why is it important? Well, it's important because previous convictions and other evidence of bad character can affect witnesses and the defendant at trial. So the first thing one needs to ask is, what is bad character? Well, that's dealt with under Section 98 of the Criminal Justice Act 2003. Now, if you're watching this program and I'm talking about technical areas of law, again, you might be thinking, well, another good reason why I'd want to go to a specialist criminal solicitor. But equally, it may be that you wish to record part of this particular program so that you can, if you're a law student or otherwise, you may wish to take notes from it. So dealing with Section 98, that deals with a definition of bad character. And it says this: references to a person's bad character are to evidence of or of a disposition towards misconduct on his part, other than evidence which A, has to do with the alleged facts of the offence with which the defendant is charged. So that might be perhaps being aggressive through drink or drugs, or B, is evidence of misconduct in connection with the investigation or prosecution of that offence. So breaching your bail, for example, by not turning up to previous hearings, or perhaps being on your toes, it's colloquially known, fleeing the jurisdiction, or if an officer is not pursuing all reasonable lines of inquiry, perhaps even in rare cases disposing of exhibits. All of those sorts of matters would not be bad character, as they are essentially fall within those provisos of Section 98 of the Criminal Justice Act 2003.
So other examples of what isn't bad character, for example, would be in a case of driving whilst disqualified. Proof of a defendant's prior conviction and disqualification is not evidence as to bad character within that section. That was a case referred to, as I'm sure Shafi knows, as the case of DPP in Agya Mang 173 JP 487 DC. Also, where proof of a person other than the defendant's misconduct is essential to the proof of the charge, for example, allegations of offences, assisting offenders, concealment of evidence. Also, where the allegation is that the defendant acted as a secondary party, aiding and abetting, counselling or procuring the offence, it will normally be essential to prove the commission of the offence by the principal, and so that would not be bad character either. Another example would be a charge of conspiracy. That requires the agreement or an agreement by at least two people. It's essential, therefore, where a sole defendant is charged with conspiracy, that the prosecution prove the guilt of at least one other person, that would be identified or unidentified, and where an alleged co-conspirator has been convicted of participation in the conspiracy, his guilt of the offence may be proved under Section 74 of the Police and Criminal Evidence Act 1984. The fact that such evidence might be damning, as where there are only two alleged conspirators, it does not affect, sadly, the admissibility of the evidence, but it may go to the discretion given to a judge under Section 78 of the 1984 Act, that's the Police and Criminal Evidence Act, to exclude it on the basis that it is unfair. And there are further examples which one can give as to what is not bad character. But in the main, what one is dealing with is someone's antecedents, that is to say their previous convictions or cautions, and any previous bad history that may be relevant in the case. Now, Section 98A of the Criminal Justice Act of 2003 also includes no temporal qualification, that in relation to time, and so I would suggest it applies to evidence of incidents alleged to have created motive for the index offence. It's also worth bearing in mind, and a number of people have concerns about, well, what if I committed an offence? I'm a defendant, I committed an offence whilst I was a child. How will that affect me in court? Well, that's governed by Section 108 of the Criminal Justice Act 2003. And essentially, and putting it in its most simple terms, it says this: in proceedings for an offence committed or alleged to have been committed by the defendant when aged 21 or over, evidence of his conviction for an offence when under the age of 14 is not admissible unless A, both of the offences are triable only on indictment, that essentially means only in the Crown Court, and B, the court is satisfied that the interests of justice require the evidence to be admissible. So one can see that even in cases where there may be a previous conviction of a witness or a defendant, cases where there is a defendant who's committed offences whilst as a child, it's not necessarily the case that is not admissible, as I say, where those provisos apply. And of course that would also apply, most important to note, to offences that are committed abroad whilst as a child. Obviously there are provisos relating to that. That previous offence would have to constitute an offence under the law of England and Wales. It would also, if triable in this country, be triable only on indictment if the corresponding offence was also so triable. So in terms of the interpretation of various of the words under the Act,
That's dealt with, and I'm not going to go through it here, but under Section 112 of the Criminal Justice Act 2003, that particular section is worth looking at, because if you struggle with any of the definitions, then that's going to be a good place to start. Dealing with that, and if we've got time to do that, I don't know, but it's fair to say that one of the things we need to deal with is the situation where you do have bad character evidence. Let's say you find yourself in the position of being the defendant and want to introduce a witness's bad character because they're a dishonest liar or they have attacked you and have previous convictions. One thing to note here, of course, is that if you do put in their bad character, if you've got any convictions or cautions, the jury may be allowed to find out about them. So the message very much is to be careful. And I think at that point, we can probably take a break. দর্শক আমাদেরকে একটা ব্রেকে যেতে হচ্ছে আমরা ব্রেকের পরে আবার চলে আসব আমি সলিসিটর শাফিউল আজম প্রিন্সিপাল অফ আজম এন্ড কো সলিসিটরস এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমার কলিগ ব্যারিস্টার এমিও ভলেন ওয়াইডার সবাই আমাদের সাথেই থাকুন আপনারা দেখছেন ক্রিমিনাল জাস্টিস